So in the last class, we have seen that how middleware works. ಹೌದಾ? So middleware ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ as a plugin we have used that, right? Creating a middleware as a plugin, right? So as a plugin ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, just to handle those create request or post request ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ create. So how do we create a middleware? So middleware like API testing tools like ಟೆಂಡರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಿದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ API ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ URL ಎನ್ಕೋಡೆಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಿಡಲ್ ವೇರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮಿಡಲ್ ವೇರ್, ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೈ ಡು ವಿ ನೀಡ್ ಮಿಡಲ್ ವೇರ್ಸ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಿಡಲ್ ವೇರ್ಸ್, ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಕೆಲಿಡ್ರಾ. ಸೊ ಈ ಪೇಜ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಲೈಂಟ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಲೈಂಟ್, ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹೇಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಇವನ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೈ ಥ್ರೂ ಯಾವುದರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸರ್ವರ್. ಸರ್ವರ್ ಇಂದ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಅ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. Request and this is respond what you are getting from the server, right? So in between these two things, so ನಿಮಗೆ ಸರ್ವರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇಂದ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, and then ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಯಾವ ತರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯು ಆರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಮೆಥಡ್, ರೈಟ್? I use this thing dot get method ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, right, to get the request of the user, and then you have used the middleware just to create the user. So just initial function ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ, initial method ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ, it's going to be the get request, right? So ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಟಾಸ್ಕ್ as well, right? So ನಿಮಗೆ ಆಪ್ ಇಂದ ಆಪ್ ಇಂದ ನೀವು ಯಾವ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ, going to send the request called get, right, which is going to be the function, which is a function as well. So function, and then what type of request you are sending, it's going to be the app dot get, where app ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ, where your server has been there, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, app dot ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, and then through that you are making a get request, right? I'm not talking about post, I'm just simply talking about the request with the response without middleware ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, with middleware ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿತೌಟ್ ಮಿಡಲ್ವೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೇ ನಾನು ಮಿಡಲ್ವೇರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್. ರೈಟ್, ಸೇಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಡಲ್ವೇರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಸರ್ವರ್, ಮಿಡಲ್ವೇರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ವಿತೌಟ್ ಮಿಡಲ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ವೆದರ್ ದಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇಂದ, ವೆದರ್ ದಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್
ಆಸ್ ಎನಿ ಮಾಲ್ವೇರ್ಸ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಸ್ಟೆಪ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್, ಟೂ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅಥವಾ ಟೂ ಸ್ಟೆಪ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಐದರ್ ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಟೂ ಸ್ಟೆಪ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಫೇಸ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಅವ್ರದ ಟೂ ಸ್ಟೆಪ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಟೂ ಸ್ಟೆಪ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಿಡಲ್ ವೇರ್ಸ್. ಸೊ ಮಿಡಲ್ ವೇರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ, ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ರಿಮೂವ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಆರೋಸ್. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ ಇಟ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಅಸೈಡ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. Okay, I think hope the drawing is not bad. Hope ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಈ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ there should be some middleware. So middleware is nothing but like ನಿಮಗೆ middleware ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ತರ, ಅಥವಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋ ತರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ these three circles as three middlewares: middleware 1, middleware 2 and middleware 3. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ middleware checks the request whether that request is secured or not. If that request is secured, it forward that request to the next middleware for the further process. If not, middleware ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನ ಸೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಕ್ಲೈಂಟ್. ವಾಪಸ್ ಅದು ಅವನಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಅವನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಫ್ ನಾಟ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಆದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್. ವಾಪಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ವೆದರ್ ದಿಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ವೆದರ್ ದಿಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಮಾಲ್ವೇರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪೇಜ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ is not found ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Like if I have to give a real life example, in internet you can see that some website used to spread the child pornography, right? So child pornography, it has some malwares or it's some anti-social thing anta ankolla, child pornography. So whenever the client request made, whenever the user made request in Google or somewhere else, if he made like child pornography or nothing but some kind of young pornography, that request is very bad. So that request has been sent back to the particular client. So the page you're looking for is not found, or this kind of request it says that enanta this is illegal to search for the child pornography anta ankobodu. So this is a real life example if I have to guess. So ivaga artha agirbodu anta ankontini. And again, if that request is again the safe, then it moves to the further, and if not, it sends back to the client again. And after that, if the request is correct, it sends back to the database, and then server handles to the particular original response. ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಹೋಪ್ ಮಿಡಲ್ವೇರ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, with every successful secured request, is forward the request. If not, ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟು ದ ಕ್ಲೈಂಟ್, ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದರ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್, ಸೊ ಮಿಡಲ್ವೇರ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಡಲ್ವೇರ್, ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಸಾರಿ, middleware works. So middleware ಏನೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಗುತ್ತೆ, it requests, it forwards the request. I mean, it makes a request and it gives the response. Along with that, it forwards the request. Along with that, it sends back the
inspect the bad request. If it is correct request, if it is a correct request, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? It gives the result. If the request is correct, expect the result, right? And also it also truncates the request. This is what I have told. It sends back the request ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ. It sends back the request, or you can say that it truncates the request. It's the request, right? So let's right. So ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? If the request is correct, it sends back the result. It sends back the bad result as well. It sends back the bad request as well. I'm really sorry. And it truncates the request. That's it. And after that, what's its advantages ಹಾಗಾದ್ರೆ? Advantages ಏನು ಇರ್ಬೋದು middleware advantages? What are the advantages ಏನು ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ? So middleware advantages ಬಂದು you can build your application in a secured way. That's the ultimate. And after that, it checks the every step. So ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಕೂಡ ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? So let's go with the demonstration. So when I created the middleware, yeah, from here as well. So as I said, you can create the number of middlewares you can want. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು middleware ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, right? And after all that, so you have already created the middleware, right? Now you can directly use that in your particular application. Use ಮಾಡ್ಬೋದು. After that, so before in the once the in between these middleware, ಯಾವುದಿದೆ ನಿಮಗೆ app dot ಮತ್ತು middleware ಮಧ್ಯೆ ಇರೋದು, you have the routes, right? If the middleware passes the request, one second guys. I'm sorry guys, I got an important call from home, right? So let's continue. Yeah, chalo. So how do we create those requests, or how do we create the middlewares? So let's start with app.use, and after that use, and as I because use is also again it's a asynchronous way of dealing. In asynchronous function, since you are using a server, and after that in middlewares we'll get something called the next anta, which is nothing but the next ಅನ್ನೋದು ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ here you can see ಹೇಳ್ದಲ್ಲ. So let us consider okay, laser somewhere here. Yeah. Let's say your request ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ current middleware ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು particular ಇದರಲ್ಲಿ, if it passes that next ಅನ್ನೋ function, it forward this request to next middleware. Okay, and then if in this case if that particular a particular request pass adre, it again that next function forward this request to the next middleware and until it reaches the database or the server where your data is stored, right? Hope artha agide anta ankonತೀನಿ. And the next, so before running this, so ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? So let's try to log something. Let's say whether this is working or not. I'll check ಮಾಡೋದು. Okay? Hello, let us consider this is my first middleware. Hello from
middleware one return response.json, and I'm passing some message. The JSON message, you can write anything you want. Let's say hello anta now. So let's try to request the users by using this API. I mean by using this route. Let's try to use this request. Okay. So, since I'm using so if you guys are comfortable with Thunder client, so Thunder client familiar with the Thunder client? Or shall I run the Postman ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದಾ? Okay, fine. So since the last class ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. So I'm going to use the Postman. So share ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದು. Share ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. Okay, fine. Right. So yeah, this is my. Let me clear all these things in history that we have used in the last class. Right. Okay. Fine. So let's start our program. Let's try to run our server first. I will change the directory from project, and after that it's going to be npm start. Right? And it says that server started in port number 8000. So let's try to access that server in here. So I'm going to make a request. I'm going to make a get request. Here you can see this is a get request. Right? I will send the request. See here you can see it says that message hello ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ. Right? If I remove that particular, now you can see the hello from middleware one. Right? If I use this as like in case ನಾನು ಇಲ್ಲಿ response.json ಇದೆ, if I comment this out and I'll run my server again. Okay, I'll start the server, npm start. So here, so ನಾನು already ನನಗೆ ಏನಂತ ಇದೆ ಮೆಸೇಜ್ hello ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, but my request ಏನಿರೋದು, my request is APIs/API/users ಅನ್ನೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಹೌದಾ? Why I'm not getting that request? So why? Because this particular response.json ಅಂತ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, this response.json is not allowing the request to move into the further routes. So request ಅದು ಮೂವ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So to move that we need a third parameter called next. So next ಅಂತಾನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. Express.js by default it understand whatever the third parameter that we have used in middleware, it will be considered as next function which forwards the request. Or next function ಅಥವಾ next request next routes ಗೆ ಅಥವಾ next middleware ಗೆ forward ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ by default Express.js understands that. Okay, right? So again I will make the request again with the same ಅಂತಾನೆ pop up ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. Okay na, you won't get the result, right? See why? Because response.json ಬಂದಿದೆ end ಆಗಿದೆ, because it's not allowing me to do the further work, right? Here you can see here. I will demonstrate this again. Okay. You can clearly see.
So starting with 8,000, I'm going to make again request. For the previous response, what you will get? I mean, for the previous request, you have got the response call, could not get response, right? Again, I'm making the request. Now you will only get the message hello anta bandide. Howda? Why? Because the main reason response.json ಅಥವಾ response.end, you can say, if you want to say response.end ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. If I, instead of using this, it's better to, I will say, in JSON format ಅಲ್ಲಿ data pass ಮಾಡಲ್ಲ. I'm going to pass it in a string like response.end, because my response ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇ end ಆಗ್ತಿದೆ. Response.end, I'm saying like response ended, right? Response ended ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. So let's demonstrate it once again. So ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. For in this time also you won't get the result. Why? Because the response ನನಗೆ ಅಲ್ಲೇ end ಆಗ್ತಿದೆ. Because that particular next on a function is not moving my request to the further process ಅಥವಾ further next middleware create ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, right? So there you can see server started in port number 8000. So okay, fine. Once again, there you guys can see. So hope ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. If not, please let me know. At least ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ, right? I'm making a request here. Okay, leave that. I'm making a request and the response.end ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. See, I'm getting the response called response ended, which is nothing but my default ಅಥವಾ my manually created response. But that particular request now, that particular middleware is not forwarding to the server. Why? Because my response has ended, right? That's the main reason. And if I have to move that request to the next thing, next ನಂಗೆ ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಕು, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, I have to forward that request. So forward request ನ forward ಮಾಡಬೇಕಂತ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಕು, I have to use the next function. So don't need to worry about this thing. Just call the next and you are done, good to go. By default, Express understands that this next request or the next function in ಮಾಡ್ತಾರೆ, is forwarding this request, whatever the forwarding get request ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, right? Start your server once again. Now you will get the particular result. Right, now you will get the, now you are getting the particular data ಬರ್ತದೆ. So okay, let's use the that, I mean, user with an ID of 1001, and I'm going to make a request. Again, my router is perfectly fine working. It's my yesterday created post request alone create ಮಾಡಿ ಡೇಟಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮನೋಜ್ ಅಂತ, ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಓಕೆನಾ? If I change the request to 10 and it's working. So ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, this how middleware ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, as a client I'm of something, ಅದು ನನಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ವೇರ್ ಬಂದಿದೆ. ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮೈ ಮಿಡಲ್ವೇರ್ ಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, right? So from client middleware ಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಮಿಡಲ್ವೇರ್ ಆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, right? By using next function, it's forwarding the request. Hope ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ router work. So let's try to build another middleware. Build another middleware. I just copy and paste it here. So ಇವಾಗ 2 ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ response ended in middleware 2, right? Because ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೇಮ್ again with the previous code ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ next function ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ, because request ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ next middleware ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ by using next function. But whenever this next function or whenever this request comes to this middleware 2, okay, whenever this request comes to middleware 2 and then this middleware 2, ಇವಾಗ ಇದನ್ನ response dot ನನಗೆ ended in middleware 2 ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ end ಆಗುತ್ತೆ. Okay, let's see that. So let me run my server once again. Server started in port 8000, right? And after
Go back again. I'm going to request the same. Now you can see. See, now you'll get the response called response ended in middleware 2. Why? Because so now middleware request ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ end ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? My request is ending in middleware 2. Right? ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು and the next function ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ middleware function ಬಂದಿದೆ. But my request next ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋ middleware 1 ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ got stuck in middleware 2. Why? Middleware 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ? Because I am not using the next function in the middleware 2. Why? Because the response na ಇಲ್ಲೇ end ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ by using the response.end method na use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. Right? Here you can see that. And by using, I mean, if I remove that response.end and I will call the next again, now we will be able to see the routes. Okay. Now you can make a request. Now we'll get the data. Okay. The same. I'll make a request. And now we don't see this particular message. Now we're getting the result by using get request. Okay. Here you can see that. Yes. So let me make another request called 120 and on request marking. I'm going to get the person with an ID 120 data return. Okay. Hope ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮಿಡಲ್ವೇರ್. ಸೊ ಮಿಡಲ್ವೇರ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ. ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೈಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮೀ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಿಂಗ್ ಮೀ. ಓಕೆ. ಮಿಡಲ್ವೇರ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.